በአዲስ ኪዳን ኢየሱስ በሞተ ጊዜ ያለ ታሪክ ነው ይሄ ነገር። ለምን ሰይጣን እንደገና በኃጢአታችን አማካኝነት መልሶ በእግዚአብሔር ፊት የመቆም ታረቀ እያልኳችሁ አይደለም። እንደገና የሰማያዊ ስፍራ የመገኘት ቻንስ ስላገኘ እንደገና ከሰማያዊ ስፍራ ተዋግቶ የጣለው ሚካኤልና ሰራዊቱ ናቸው። ዘንዶና ሰራዊቱ መልሶ ተዋጓቸው ይላል። ዘንዶ ሲል ምሳሌያዊ ንግግር ነው፣ ስለ ዘንዶነት ነው እንጂ ዘንዶ አይደለም። የሚያምር መልአክ ነው ሰይጣን። ሁለቱ በአቻ ነው የተዋጉት። በሰማይ ታላቅ ጦርነት ሆነ፣ ሚካኤልና ሰራዊቱ አሸነፉ። ከዛ ከሰማይ ተጣለ ይላል ሰይጣን። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቀንና ሌሊት በአምላካችን ፊት ወንድሞቻችንን ሲከስ የነበረ የወንድሞች ከሳሽ ተጣለ የተባለው የጣለው መልአኩ ሚካኤል ነው። ስለዚህ ይህ ሚካኤል የሚሰራው እዛም የሚረግጥ እንዳይመስላችሁ፣ ስፔሲፊክሊ ለእስራኤል ህዝብ የተላከ ለእግዚአብሔር ህዝብ የተላከ ጠባቂ ብቻ ሳይሆን ጋርዲያንም ማንኛውንም ተልእኮ እስራኤልን በተመለከተ የተላከ ተዋጊ መልአክ ነው። የሚታወቀው መልአኩ ሚካኤል ስለ ሙሴ አስከሬን ከዲያብሎስ ጋር በብርቱ ከተከራከራቸው ቦታዎች ውጪ ሚካኤል አራቱ ታሪኮቹ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከጦርነት ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ ከፋርስ አለቃ መንግስት ጋር ከግሪክ አለቃ መንግስት ጋር በተዋጋ ጊዜ ገብርኤል ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የጦርነት ታሪክ መጽሐፍ ዳንኤል ላይ የምታዩት ብቻ ነው። ገብርኤል በጦርነት አይታወቅም፣ ግን እዛ ጋር በጦርነት ስሙ ተነስቷል። ለመዋጋት ፈጥኜ እሄዳለሁ፣ ነገር ግን የሚረዳኝ ከህዝብ አለቆች ሚካኤል ካልሆነ በስተቀር ሊረዳኝ የሚመጣ ማንም የለም። ማነው የተናገረው? ጓደኛው ገብርኤል የተናገረው። ሁለቱም የመላእክት አለቆች ናቸው። የየራሳቸው ነገዶች የየራሳቸው የሚመሩት መላእክት አላቸው። ከፋርስ አለቃ መንፈስ የሚለው ቃል ስለ ፋርስ ማለት የአሶር ነው የፋርስ ነገስታት ሜዶ ፋርስ ነገስታት የኤምፓየሩ መንፈስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የግሪክ አለቃ ብሎ ሲናገር ደግሞ ሄለኒስት የሚባለው ታላቁ እስክንድር የነሱ የሜዶ ፋርሶችን ገርስሶ የያዙት የነሱን መንፈስ ነው የሚያወራው። ሁለት ኤምፓየሮችን ነው የሚያወራው። ከነዚህ ኤምፓየሮች ጋር ተዋክቶ ድል ያደረገ ለእግዚአብሔር መንግስት በመጨረሻው ለምትመጣው ያቺ ጠጠር ተፈንቅላ ወጣ ምስሉን የፈጨችው ዳንኤል ለምታዩት የዛ መንገዱን ያመቻቸው ትልቅ ስራ የሰራው ሚካኤል ነው። አዲስ ኪዳን ላይ የምታገኙት ያንኑ ሚካኤልን ነው። ሲዋጋ ነው የምናየው ሁሉ ጊዜ። ለማን ነው የሚዋጋው? ለእስራኤል። ስለዚህ ስራ ስፔሲፊክሊ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሲታዘዙ ብቻ ይመጣሉ። ዋን ሞር ጥቅስ በዳዊት ዘመን ዳዊት ህዝብ ቆጠረ ሲያቀብጠው። አካብ እንኳን ሰው ሆኖ ማን አካብ አልኩኝ? እዮብ ከዝኑ የጾርያ ልጅ እባክህን አትቁጠር አለው። መቼም መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ሰው ያነሳሳል። እባክህ ይቅርብህ፣ በሙሴ ህግ ህዝባት ሰራዊት አትቁጠር ተብሎ ተጽፏል። ንጉስ በሰራዊት ብዛት አይድንምና እባክህን አትቁጠር ይቅርብህ፣ ለምን ኃጢአት ትሰራለህ አለው። ዳዊትን የሚያክል ሰው ሌላ ጊዜ ጥሩ ጎበዝ የነበረ ሰውዬ አልሰማም ማለት ቁጥር አለ በቃ በሰራዊት ሊታመን ማለት ነው። አሃለና በኪዳኑ መሰረት መቀጣት ስለነበረበት እግዚአብሔር በቁጣ ተገለጠ። 83 ምርጫ ሰጠው። አንደኛው ምርጫ 3 አመት ሙሉ ድርቅ፣ ሁለተኛው ምርጫ 3 አመት ከጠላቶች ሽሽት፣ ሶስተኛው ምርጫ ለ3 ቀን የሚቆይ ፕለግ መቅሰፍት። ስለዚህ ዳዊት ምን መረጠ? ከጠላቱ ሽሽት ሆኖ ስለማያውቅ ሰውየው ፈሪ አይደለም። ከልጅነቱ ጀምሮ አንበሳና ድብ የሚያሸንፍ የነበረ ነው። ጀግና ሽንፈትን አይቀበልም። ይሰድ ነው። ድርቅ ደግሞ ህዝቡን ማሰቃየት ነው። በቃ በእግዚአብሔር እጅ ልውደቅ፣ ያደረገውን ያድርገኝ፣ ቢቆጣም እንደ ምሕረቱ ብዛት ይራራልና ሶስተኛው መርጫለሁ። ከዛ በኋላ ፕለግ መጣ። ሲመጣ 80,000 ንጹሃን እስራኤላውያን ወደቁ በአንድ ቀን። ኦኬ ማን የጨፈጨፋቸው? አንድ ማንነቱ የማይታወቅ ሚካኤልም ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። መልአክ። እኔ ከሚካኤል ውጪ ማንም አይሆንም። ለምን? እስራኤልን በተመለከተ ለመቅጣትም ለማክበርም ከእግዚአብሔር ዘንድ ትእዛዝ የተሰጠው እስራኤልን በተመለከተ ከሚካኤል ውጪ የለም። አሁን ዳዊት በቃ አዘነ በጣም። በቃ 80,000 ንጹሃን ሲወድቁ በሱ ማይነር ስህተት በእግዚአብሔር ፊት በቃ መስዋዕት አመጣ። እግዚአብሔር ወይ እኔና የአባቴን ቤት ጨፍጭፈን እንጂ ይሄ ህዝብ ምን አደረገ? ምን አርግቶዋል ብሎ ሲናገር እግዚአብሔር ያው ደስ ይለለ ሰው በምህረት እንትን ሲማልድ ወዲያው እግዚአብሔር መጣና መልአኩን አንድ መልአክ የተመዘዘ ሰይፍ ይዞ በሰማይና በምድር መካከል እየጨፈጨፈል ነው። እግዚአብሔር ምን ቢለው ጥሩ መልአኩን በቃ አለው በቁጣ ስቶፕ፣ ሰይፍህን ወደ ሰገባው መልስ። ከዚህ ምን ትማራላችሁ? መልአክ ይጨፍጭፍ ከተባለ ሰይጣን አላለም። እዛ ጋር የእግዚአብሔር መልአክ ነው። አይራራልህም፣ አያውቅህም ስለ ከመስመር ስትወጣ ይልቁንም እግዚአብሔር ካዘዘው። ከዛ
ስታፕ አቁም ሰይፍህን ወደ ሰገባው መልስ ባይባል አቁም ባይባል የይሁዳ ሰው ነው የሮቤል ነገር ነው የእስራኤላዊ ነው ኃይሉ ዮሐንስ ነው ሶፊ ነው ብሎ ነገር የለም አንገታችንን ሊለን ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ካዘዘው ግን እግዚአብሔር መጣና እዛ ጋር መልአኩ ሳይን የራራው ሚካኤል አይደለም የራራው እግዚአብሔር ነው በቃ ሰይፍህን መልሳለሁ በዚህ አጋጣሚ መልአክ የምታመልኩ አንዳንድ ኦርቶዶክሳውያን ቁልቢ ገብርኤል ልጅ ስጠኝ ብላችሁ ተስላችሁ የምትሄዱ ሞኞች ንስሐ ገብታችሁ ይልቁንም መልአኩን ከሚልከው ጋር እንድትታረቁ ኦኬ ይቅርታ ትቻለሁ በቃ ሶፊ በቃ ይብቃኝ ብቻዬን ሰዓት አሉሰ በቃ እንጨርሻለሁ ደው ወዲያ ትቆጡ ጨርሻለሁ በቃ ለቅቄያለሁ ሶፊ ተባረክ ደራሁን ስላዳመጣችሁኝ እናንተንም አመሰግናለሁ የኔን ሐሳብ አፈር ማብላት ትችላላችሁ ከታችሁኝ እሰማለሁ ጥያቄ እንጠይቆት ሳውጡ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል እሺ ጎሄድሽ እሺ ባጭሩ ህይወት ያደውል እስቲ ሳሚ እሺ በጣም ጥሩ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 19 ነው ማነብሉት መላእክት ያማልዳሉ ብለዋል ጥሩ መልካም እሱ ድረስ ማማል ነው መላእክት ስለኛ ያማልዳሉ ይጸልያሉ ይለምናል እሱ ድረስ ማማል ነው ቀጥሎ ያለውን ማርስ ማማው እሺ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 19 እስከ 20 የጌታ መልአክ ግን በሌሊት የወይኑን ደጅ ከፍቶ አወጣቸውና ሂዱና ቆማችሁ የዚህን ሕይወት ቃል ሁሉ ለሕዝብ መቅደስ ንገሩ አላቸው ይላል እዚህ ጋር መላእክት ላላመኑ ሰዎች ስብከት እንዲሰበክ ወንጌል ሊዳረስ እየተራዱ ነው አይደለም ጥያቄ ምንድነው እሺ ቅድም መላእክት ላመኑ ሰዎች ብቻ ነው የሚላኩት ላላመኑ ሰዎች አይላኩም ኦኬ ገባኝ ሰማው አይደል ሰማው እሺ ለመልስ ይሄን ባጭሩ ኦኬ ጥሩ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 19 እንዲላል የጌታ መልአክ ግን በሌሊት የወይኑን ደጅ ከፍቶ አወጣቸውና ሂዱና ቆማችሁ የዚህን ሕይወት ቃል ሁሉ ለሕዝብ በመቅደስ ንገሩ አላቸው ይላል ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል እንዲነገር ወንጌል እንዲሰበክ ላላመኑ ወደ ማመን እንዲመጡ መላእክቱ ያገዙ ነው ወይስ አይደለም ኦኬ ጥሩ ጥያቄ ኦኬ ጊቭ አንድ ደቂቃ ብቻ ለመለስየነ እንደውም ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጥቅስ ለጨምርልህ ቆርኔሌዎስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠለት ከእግዚአብሔር ተልኮ ነው የመጣው መጣና ምን አለው በእግዚአብሔር ፊት የምታደርገውን ጸሎትና ችሮታ ማለት አልም ማለት ነው በእንግሊዝ ይሄ ለድሃ የምንሰጠው ማለት ነው ችሮታ የሚለው ቋንቋ ትንሽ አማርኛው ከባድ ስለሆነ ችሮታ ለድሃ የምንሰጠው አልም ኦኬ ይሄንን እግዚአብሔር አይቶልሃል አለ ስለዚህ ደስ ይበልህ ቆርኔሌዎስ ጣሊያን ሀገር ሰው ነው ጣሊያናዊ መቶ አለቃ ነው ሮማን ኤምፓየር የሚሰራ ማለት ነው ሰምቶልሃል ስለዚህ አለው ደስ ይበልህ ካለ በኋላ አሁን ጴጥሮስን ልከ ከቆዳ ፋቂው ከኢዮቤ የሚባል ቦታ ላይ ቆዳ ፋቂው ቤት ስምዖን የሚባል ሰውዬ ቤት ተቀምጧል ጴጥሮስን ልካ አስመጣና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ነገር ወንጌል ይሰብካል ነው መልአኩ አሁን እዚህ ጋር ወንጌል አልሰበከም የመስበክም ስልጣን የተሰጠው ለሰው ልጆች እንጂ ለመላእክት አይደለም መላእክት አላልኩም ቆያ አላልኩም እኔ አልኩ ምንድነው ቅድም በለዳው ሰዎች ብቻ ነው የሚላኩት እኮ አላልኩም ወደዛ ልመጣ ነው አላልኩም አንተ ነው ችግር የለውም አንተን እየከሰስኩ አይደለም እነዚህ መላእክት የሚገርመው ነገር በእግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ሥራ ውጤት ዙሪያ የሚሰሩ እንጂ አገንስት የሚሰሩ አይደሉም እኔ የዳኑ ሰዎችን ብቻ ነው ፕሮቴክሽን የሚያገኙት ያልኩበት ምክንያት አንድ ሰው ዳግም ሳይወለድ መለኮታዊ ጥበቃ መላእክት አሳይን አይደረጉለትም ያልኩት እዚህ ጋር ግን አንተ የተቀስክልኝ ቦታ ወንጌል ስበኩ ወንጌል ስበኩ ቆይ ልጨርስ ኖ ፍራግመንትድ መልስ አልሰጥም ነው ፍራግመንት ሆኖ አይደለም ያሉትን አይደለም አይ ግማሽ መልስ ማጥሩ አይደለም ሰው ማሰማ ያሉትን ላስተውሶታ እንደዚህ ያላሉም አይደለም ቆይ ሪማይንድ አድርጎት እንጂ ያሉት አስተውሻለሁ ጎደው ወሪ እንትንን አረሳው ግማሽ መልስ ከሰጠው ጥሩ አይደለም አንድ ያላመኑ ሰዎች ጋር በምንም ምክንያት አይላኩም ነው ያሉት እኔ ደግሞ ያላመኑ ሰዎች ወደ ማመን እንዲመጡ እንደሚያግዙ እንደሚላኩ እኮ ያሳዩት ነው አይ እንደዛ እንኳን አይደለም እንደዛ ብዬም ኮነ ታረማለሁ ዶንት ወሪ የቃላት ግድፈት ሊሆን ይችላል የኔ ጥያቄ ቅድም ያልኩት ጥያቄ ሳይሆን ቅድም ያልኩት የመላእክትን ጥበቃ በስነ ስርዓት እንደ መብት የሚመደብላቸው ከእግዚአብሔር ጋር ኦሬዲ በእግዚአብሔር ፕላን ውስጥ የገቡ ሰዎችን ብቻ ነው ያልኩት ለዚህ ማረጋገጫ አካብ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሲወጣ መላእክት ሊረዱት አልቻሉም ይልቁንም ሄዶ ለሰይጣን ተላልፎ የተሰጠው መላእክት ሊረዱት ሞክረው ነበር አልቻሉም አንዱ ይሄንን ያንን አንዱ አለ ለምኑ እግዚአብሔር ፊት ቆሙ ስለሱ ሰውየው ግን የሚመለስ አይደለ ለሱ ምንም የመላእክት ጣልቃ ገብነት ሰፖርት ሊያደርገው አልቻለም የእስራኤልን ልጆች
በዳዊት ዘመን መልአኩ ምንም ሊያደርግላቸው አልቻለም። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ወጥቷል ዳዊት ኦሬዲ ዋናው ሰውዬ ስለወጣ በእስራኤል ላይ ነገር ተበላሸ። መላእክት መጥቶ ከመጨፍጨፍ ውጪ ምንም ሊያደርጉ አልቻሉም። ግን ህጋዊ ጥበቃ ህጋዊ የመላእክት አገልግሎት የሚያገኙት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ጥቅስ ነው የምነግርህ ዕብራውያን መልእክት ላይ በትክክል እግዚአብሔርን በማን ነው መዳንን በሚወርሱ ሰዎች ዙሪያ እግዚአብሔር መልአክ ይሰፍራል እንጂ የሚለው በማያምኑ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል አይደል? የማያምን ሰው ሲጀመር እንኳን የመላእክትን ጣልቃ ገብነት የመላእክትን ጥበቃ መለኮታዊ ጥበቃም የለውም። ያ ማለት ግን የእግዚአብሔር ደግነት የእግዚአብሔር ቸርነት ለሚያምንም ለማያምንም አይደለም እያልኩ አይደለም። ፀሐዩን ያወጣል ዝናቡን ያዘንባል ተብሎ ተጽፏል። በሚያምንም በማያምንም ላይ መላእክትም እንደዚህ ቆል ልጨርስና ለቅልሃለሁ። አንተ እንደም በደንብ ታስተምራለህ በዚህ ጉዳይ ነው። እኔ ላስተምር አይደለም እኔ ልወጣ ነው። ለምን እንዴ ገና አንድ ጥያቄ አለኝ። ኖ እሺ ቶሎ በላ ቶሎ ጥያቄን ቶሎ ተጨርስ ታለች ሰም እሺ ስለዚህ አለኝ ትንሽ ደቂቃ አለኝ 5 ደቂቃ አለኝ ቆይ ገይድ እሺ ስለዚህ መላእክት ያላመኑ ሰዎች ወደ ማመን እንዲመጡ ያግዛሉ። የወንጌሉ አካል እኮ ናቸው። የወንጌሉ ጠላቶቻችን እኮ አይደለም ለኛ የሚሰሩ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ የወንጌሉም ሆነ ማንኛውም መንፈሳዊ ነገር አካል ናቸው እኮ ለቅዱሳን እኮ የሚሰሩ ናቸው። በጣም ግልጽ ነገር ነው። ይሄን እኮ አንድ ህፃን ይገባዋል እያልኩ ያለሁት ነገር እሺ ሰዎች እኮ ለምን ልታወሳስበው እንደፈለክ አይኔ አለ ቅድም እንደዛ ስላላሉ እንዲያጠሩ በጣም ክሊር ነገር ነው የተናገርኩት። እግዚአብሔር መዳንን በሚወርሱ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ሲል በማያም ኖ way you need to listen no stop I said stop አይጩሁብኝ no በተራይ አትግባ ጣልቃ አትግባ no አልፈልግም don't talk ቅድም እኮ የቃላት ስህተት ከሆነ no ምን ሆኗል? ምንድነው ሰው ያወራ ምን ታወራው? ይረጋጉ እንጂ በእንደው ረጋ ብለው ያው ስታፕ ኖ እቺን ስትራቴጂያችሁን ማናቃለን። ሰው ሲያወራ ጣልቃ ገብታችሁ ይኸውልህ አፋችሁን የሚላችሁ ሰው ሲመጣ እቺ ጣልቃ የፈለገ አትናቴዎስ የሚባለው ልጅ ከስር የሚያወራው ይኸውልህ እቺን ስትራቴጂያችሁን እናውቃለን። ምንም አልፈቅድልም ነው ይኸውልህ ወይ ዝም ብለህ ወይ ላዳምጥ ወይ አዳምጠኝ አናግረው አንዴ I know you አንተ ደግሞ በደንብ ነው ማለት ቢኒጋ በቃላት ተሳስቼ ከሆነ እታረማለሁ ብሎ እኮ ነበር እኮ ጨርስ ተራን ነው ጣልቃ አልገባብም። ከዛ አፍን ዘግተህ ትሰማኛለህ። እንዲህ ማወናበድ ሰው ሲያወራ ከስር ማውራት እንዳይወራ ጣልቃ መግባት አልፈቅድልም። አንተን አውቃለሁ ካን በፊት ቢኒ ቤት ሲጨቀጭቀኝ የነበርክ ልጅ አይደለም እንዴ? እሺ ችግር የለውም ናውራኔ እኔ ምንም ደርሶ ምጮ ምናምን ይሄ የወረደ ስላናደድከኝ ሶሪ እናደድማ እኔ ስሜት አይሷል እኔ ተናደድኩ እኔ በእውቀትና በቃል ነው የምናገረው። ወይ እውቀት የላችሁ ምንም ወይ መረዳት የላችሁ ወይ አታዳምጡ። አረ ፕሊዝ እሺ ቆይ ብሶቱ እኮ በኋላ ይደርሳል። ችግር የለውም። አሁን ምንም ያናደድ ነገር የለም። በቃል እግዚአብሔር ነው የምናወራው። ቅድም ሲናገሩ አላሉም ያሉት ምንድነው ላመኑ ብቻ ነው የሚላኩት ብለው በደፈናው በእንጀራን የተናገሩት። ከዛ ጠየቁትና እንዴ እዚህ ጋር መልአክ እኮ ያላመኑ ሰዎችም ወደ ህይወት እንዲመጡ ይላካሉ ስሎት አረ ልጨርስ ፕሊዝ ይላካሉ ስሎት ምን አሉኝ? ኦኬ ሜቢ ተሳስቼ ከሆነ አርመዋለሁ አለኝ። በጣም ጥሩ። አሁን የሚያስቆጣ የዲያቆን ፈለገን ምናምን ሐሜት ውስጥ የሚያስገባ ምንም ኬዝ የለም። ሜቢ በቃላቱን ጥቅልል አድርጌ ተናግሬ ዲቴል አልተናገርኩም ስላሉ በዛ እኮ ፖዚቲቭ ወስጃለሁ። እኔ አልገባኝም ነገር እንዲታረም ነው። ሶ መላእክት ያላመኑ ሰዎች ወደ ማመን እንዲመጡ ያመኑት ደግሞ ያመኑትን ያማልዷቸዋል ይጸልዩላቸዋል ብለውኛል። ጥሩ። ያላመኑ ሰዎች ደግሞ ወደ ማመን እንዲመጡ ወደ ቤተክርስቲያን እንዲጨመሩ ወደ ዘላለም ሕይወት እንዲገቡ ያግዛሉ። ይሄን የተረዳሁት ትክክል ነኝ ወይስ ትክክል አይደለም? በቃ ሚውት ልናገር ተራዬን ነው የምናገረው። ጣልቃ እንዳገባብኝ እቺን እናንተን ስትራቴጂ ቻሌንጅ የሚያረጋችሁ ሰው ሲመጣ ከስር ተደርባችሁ ታወራላችሁ። ያ ፈለገ ያደረገኝ እንደዛ ነው። እንዳልናገር ተደርቦ ያወራል። አንተም ይሄንኑ ጸባይ ነው ያለ። እቺን አሻሽል። እኔ እናንተ የመጀመሪያችን አይደለም ስናወራ። ሰው ሲያወራ ተደርባችሁ አታውሩ። ተራ ወይ አንድ ያቁም ላውራ በል እንጂ when somebody talks don't talk። ይሄ ጥሩ አይደለም። እቺን ምን ማን እንዳስተማራጅ ቢኒ the same thing ደምረው the same thing ፈለገማ ስትራቴጂ አድርጎ ይዞታል። ካሁን በኋላ ከኦርቶዶክስ ጋር ሳወራ ተራን ታወራለህ ተራይን አወራለሁ። እንዲያቀልድ የለም እና ማታቁት ከሆነ ሰው ሲያወራ እኔ አሁን ንጹህ ነገር ነው ያወራሁት እዚህ ጋር ንጹህ ነገር። ስለዚህ አንተ አሁን ልታጣምም የፈለግከውን ነገር ክሊር ላድርግልህ እዚህ ጋር ክሊር ላድርግልህ። በደንብ አዳምጠኝ። ፈለገ እንትን ላልከው ነገር ሐሜት ላልከው ነገር ሐሜት አይደለም። ፈለገ አትናቴዎስ
ሰድቦኝ ነው የወጣው። ለምንድን ነው እንትኑ እሱ ሰው ሲያወራ ወይ ዕውቀት የለው ምን የለው ሰው ሲያወራ ተደርቦ ማዋከብ ፓስተር በቃ እኔ ልወጣ ነው። እኔ ስም የሌለው ሌሎች አዳምጡ። በቦታ የሌለው ሰው ስም አይጠራ፣ ሐሜት ነው። እኔ እወጣለሁ። ፓስተር ሶፊ አመሰግናለሁ ስላስገባኝ። በጣም ሐሜት ስለማይመጥነኝ ጥሩ ነው። አንዳንዴ እኔ እወጣለሁ። እሺ አቅማችንን ማወቁም ጥሩ ነው። ጥሩ ሐሜት በቀጥታ ማውራው እንደዚህ ነው። እንኳን ወጣልን እሱ እናንተ አዳምጡኝ። ጥሩ በጣም አሪፍ። እንደውም እንዳያስቸግረን ጥቂት ደቂቃ ነው ማውራው ነው። ቅድም የሚያምን ሰው ብቻ ነው መላእክታዊ ኃይል ሻወርተስ ጨርስ አደራን እኔ አልገባብህ ጥያቄ አለኝ። እሺ መብት ነው መጠየቅማ፣ ሬስፔክትፉሊ ጥሩ ነው። ይሄ ከስር የሚያወራ ልክ አሳዳጊ ይበድል ቀጥል ወደ ፕሮግራም ዳስ ኃይሉ ሲያወራ ተደርቦ ማውራት በቃ አሁን ወደ ገደለው ዲያቆን በስነ ስርዓት እጃቸውን እናቃለን ለማለት ነው። ጥሩ ጥያቄ አዳምጡ። እሱ አሁን ያለኝ ምንድነው እዚህ ጋር የጠየቀኝ ጥያቄ አድርጎ የመጣው የሚያምን ሰው ብቻ ነው መልአካዊ አገልግሎትን እግዚአብሔር አሳይን የሚያደርግለት ብለህ ነበረ። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 5 ላይ ቃል በቃል ሂዱና እናንተ ሰዎች ብሎ ሐዋርያትን ከእስር ቤት ካስፈታቸው በኋላ ይህን የመዳን ወንጌል ስበኩ ብሎ አላቸው። እኔ አልሰበከም ብያለሁ? እኔ ካልኩትና ይሄኛው ምን የሚያገናኘው ነገር አለ? የእግዚአብሔር መላእክት ለእግዚአብሔር መንግስት የሚሰሩ መሆናቸውን እኔ ክጃለሁ እንዴ? ለማያምኑ ሰዎች ወንጌል እንዲሰብኩ እነ ጴጥሮስን ተፈታችኋል፣ ሄዳችሁ አሁን ስራችሁን ቀጥሉ ነው ያሉት መላእክት ላይሉ ነው ወይ? ይሄን ብያለሁ እኔ። ጥበቃ፣ አቅርቦት፣ ቋሚ አገልግሎት የሚያገኙ ሰዎች ግን በጌታ በኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ አምኖ በመቀበል ስማቸው በሕይወት መዝገብ ላይ ተጻፈና የእግዚአብሔር ልጅ የሆኑ ሰዎች ብቻ ናቸው ላልኩት ነገር መንፈሳዊ ጥቅስ አለኝ። ጥቅሴም ምንድነው? ዕብራውያን መልእክት ላይ እንደሚናገረው የእግዚአብሔር መላእክት መዳንን በሚወርሱ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ነው የሚለው። መዳን የሚወርሱት እነማን ናቸው? ዳግም የተወለዱ ስማቸው በሕይወት መዝገብ ላይ የተጻፈ። መዳንን የሚወርስ ከዚህ ውጪ ካለ ምናልባት በሌላ አቅጣጫ መዳን ካለ you tell me. I'm challenging you here. ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እየጠቀስኩ የትኛው የማያምን ሰው ነው በቋሚነት መላእክት ተመደቡለት? ነገር ግን እግዚአብሔር የማያምን ሰው ጋር መልአክ ሊልክ ይችላል። የላከበትም ቦታ አለ። ቆርኔሌዎስ እኮ ዳግም አልተወለደም። እግዚአብሔር ሲልክለት ለድሃ ይሰጣል፣ ይጸልያል። ዳግም ያልተወለደ ሰው ቢጸልይም ትርጉም የለውም። ነገር ግን እግዚአብሔር የሰውየውን የልብ መነሳሳት ያየ መልአክ ልኮለት በል ወንጌል እንዲነግርህና ድነትህ ሙሉ እንዲሆን ጴጥሮስን አስመጣ አለው። ጴጥሮስ መጣና ወንጌል ሰበከላቸው። በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ተቀበለ፣ በመንፈስ ቅዱስ ተሞሉ፣ በልሳን ተናገሩ ይላል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ። የትኛው ቦታ ላይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ? እኔ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እየተናገርኩ ነው። መዳንን የሚወርሱ ሰዎች ዙሪያ ነው እግዚአብሔር መላእክት የሚሰፍረው። የሚሰፍረው እኮ ገበጣ ሊጫወቱ አይደለም፣ ሊጠብቁ ነው። ይሄንን እስቲ ምን ልታደርገው ነው? ወዴት ልታሸሸው ነው? ይሄን ነገር ከመላእክ ከእግዚአብሔር ጋር ስትስማማ መልአኩ ይስማማል ካንተ ጋር። ሳትስማማ ሲቀር አንገትህን ነው የሚለው። ይሄ እኮ ዳዊት አሳየዋችሁ። 80,000 ሰዎችን የእስራኤል ልጆች አንገት የቀነጠሰው 80,000 ሰዎች ሊጠብቃቸው የተላከላቸውን ሊያግዛቸው የተላከውን መልአክ አያውቅም። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ይጠቅሳል። ይመጣና ሄሮድስን እኮ ቀሰፈው ይላል። ሄሮድስን መልአኩ ቀሰፈው። መቅሰፉ ብቻ እንጂ የተጻፈው መልአክ ከሜዳ ተነስቶ በራሱ ስልጣን ቀሰፈው ግን ማለት አይደለም። ሄሮድስ የተጣላው ከመልአክ ጋር አይደለም፣ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የተጣላው። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲጣላ ልክ ዳዊት ሲጣላ መልአክ መጥቶ እንደጨፈጨፈው ከእግዚአብሔር ጋር ለተጣሉ ሰዎች መላእክት ሊበቀሏቸው ሊቀጧቸው ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። አዲስ ኪዳን ውስጥም አይተናል፣ ብሉይ ኪዳን ውስጥም አይተናል። እሱን ጥያቄ የለንም እኛ። ነገር ግን መላእክትን ያለ ቦታቸው አናስቀምጣቸው። እንወዳቸዋለን፣ ይወዱናል፣ ለኛ ነው የሚሰሩት። ነገር ግን የሚሰሩልን ከአምላካቸው እነሱን ከሚልከው ጋር እስከ ተስማማን ድረስ ብቻ ነው። ለዚህ ማረጋገጫ ይሄው የአካብን ጠቅሼላችኋለሁ። ሊረዱት ሄደው ነበረ። አካብ ግን ስቱፒድ ስለነበረ የማይሆን ሰው ስለሆነ ጀዝቤል የምትባል ሰይጣን አምላኪ ሴትዮ አግብቶ ከመስመር የወጣ ሰውዬ ስለሆነ የማይመለስ ሰው ነውና በንስሐ ስላልተመለሰ የመላእክት አማላጅነት አልጠቀመው። የመላእክት አማላጅነት የሚጠቅማቸው ከአምላካቸው ከእግዚአብሔር ጋር ቶሎ ብሎ የሚስማሙ ንስሐ የሚገቡትን ነው። ይሄንን ነው ያለኝ። ሶፊ ተሳስቼ ከሆነ አንተ ተረድተኸኛል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ ኦርቶዶክሳውያን ሰው ሲያወራ ተደርበው የሚያወሩትን ግን ሌላ ጊዜ አፋፋቸው ልትላቸው ይገባል። ሰው ሲያወራ ጥያቄ ልጠይቅህ። ወይ ጠይቅ። እሺ
አጭር መልስ እንድትመልስልኝ ከቻልክ ግን እሰጥ አገባ ይሄ ነው አይደለም ካልከኝ ግን ኖ እንደዛ ፍራግመንትድ መልስ ላንተ በኔ ሜዳ ላይ እንድትጫወት አልፈቅድም። ግን ጥያቄ ግልጽ ጥያቄ ጠይቅ፣ ግልጽ ጥያቄ መልስልሃለሁ። ጎ ሄድ። ምልጃ ምንድነው? ምልጃ ኢንተርሴሽን ነው በእንግሊዘኛ ቱ ኢንተርሲድ on behalf of somebody በእግዚአብሔርም ሆነ በሰው ፊት። ለምሳሌ ድሮ ልጆች ሆነን ስናጠፋ የጎረቤት ሰዎች ይመጡና በሉ እንግዲህ ተቆጥተናል ሁለተኛ ያጠፋን ብሎ ስለኛ አማልደው አስታርቀው ያስገቡናል። ይሄ ነው ቀላል ነገር ነው። ማስታረቅ ነው። ማስታረቅ ብቻ አይደለም ከዛ ያለፈ ነው። ግን ፖይንቱ ዋናው ነው የነገርኩህ። ማማለድ የሚለው ቋንቋ የአማርኛ ቨርዥኑን የአማርኛ የዲክሽነሪ ትርጉሙን ከጠየቀኝ ዩ ቴል ሚ እሱን ካንተ ልማር ደስ ይለኛል። ግን አይዲያው ግን ይገባኛል። ቱ ኢንተርሲድ ኢንተርሴሽን ምን እንደሆነ አትሊስት በእንግሊዘኛ ቃለው በአማርኛም አልታማም። አማርኛ የመጀመሪያ ቋንቋዬ ነው። እሺ አይ የሰባው ዘመን አማልዳልኩ ብያለሁ። እሱን ጥቅስ ስላመጣ ነው። እዛ ቦታ ላይ መላእክት ጥያቄ ነው ልመና ነው የሚያቀርቡት። ጥያቄ እሱን አማላጅ አንተ እንዴ ድምጽህን እኮ የት ነው የማቆየን ድምጽ ምናምን ብዬ እኮ ግራ ገብቶኛል። ጥያቄ ነው ልመና ነው የሚያቀርቡት። እኔ መልስልሃለሁ። ሰላም ይብዛ ወንድሜ፣ ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ይብዛ። አንተማ አለው እግዚአብሔር ይመስገን። ኃይልሽ ትናንትና ያው ለማውራት ጊዜ እድል አላገኘሁም። ከታች ሆኜ ግን ትንሽ ሰምቻለሁ። እኔ ፐርሰናሊ ሰዎች ገቡብኝ እንጂ በደንብ ለመመለስ አብሬ ግራ አልበላብልሃል። መጽሐፍ ቅዱስ ስለምጠላኝ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚያዝ ስለሆነ ተቀብያለሁ። እሷን ቅር አላለኝም። እሺ ወዳጅ እሺ። ግን እኔ ግን ብጋብዝህ ደስ ይለኛል። አዲስ አበባ ሰሞኑን እመጣለሁ። እንደነገርኩህ መጽሐፍ ቅዱስ አብራችሁ አትቀመጡ ይላል። መላእክት ስለነካውባችሁ እንደ ትዝታ ሳሙኤል ፖሊስ እንዳታስፈልጉኝ ካሁኑ ቃል ግቡልኝ። አንተ ላይ ማንም እንትን አይልህም። አሁን ምናልባት እዚህ ጋር የጠየቀውን የሰባውን ጥያቄ የሰባውን ዘመን ልመና ነው ጥያቄ ነው? መላእክት ለእግዚአብሔር ልመና አይደለም። በመሰረቱ የትም ቦታ መላእክት ሲለምኑ አላየንም። ኢንተርሴሽን የሚባለው ቋንቋ to intercede, to ask, to be there for somebody, to stand for somebody on behalf of someone እንደዚህ አይነት ነገሮች እኔ በአንተ ቦታ ሆኜ አንተን ወክዬ ስላንተ አንድ ነገር ባደርግ እሱም አንዱ ነው። የግድ ልመና አለ መባክ እንዲያርግላቸው ብቻ ሳይሆን ስለ ሰጀስት ነው ያደረጉት። ልክ አካብን ሰጀስት እንዳደረጉት ማለት ነው። መላእክት መጡና አንዱ ይሄንን አንደኛውም ይሄንን አለ። ቃል በቃል አልተጻፈም። እዛ ጋር ግን ተነስተን መላእክት ክፉ እንዳልተናገሩ አካብ ሊድን የሚችልበትን አይዲያ እንዳመጡ ግልጽ ነው። ምክንያቱም አካብ ግን አለመታዘዝ ሊያድነው አልቻለም እንጂ በተሴም ቶክን አንተ ያነሳው ሐሳብ ስለ 70 ዓመት ምንድነው 70 ዓመት ይብዛላቸው አጠንክርባቸው አይደለም። ደፍነትሊ መላእክት ወገኖቻችን ናቸው። የእግዚአብሔር ሕዝብ ወገን ናቸው። ዘመዶቻችን ናቸው። ዘመድ ስለ ስጋ ዘመድ እያልኩ አይደለም። ስለዚህ ቀጥታ ስለ 70 ዘመናት ስለ 70 ሱባኤ ይሏል። በባቢሎን ምድር ኤግዛይል ላለነበሩ ሰዎች ይሄ ነገር እንዴት ነው ሊያጥራ አይችልም ወይ? አልተጻፈም። ጀነ ከመጽሐፍ ቅዱስ ተነስቼ ነው የምነግርህ። ቀጥታ የይሁዳ ልጆችን ቅጣት በቃ እግዚአብሔር ሆይ አስባ ህዝብህን አስብ ነው። አልተጻፈም ዲቴል። ነገር ግን እግዚአብሔር በሚያባብል ቃል በጣም በሚያጽናና ቃል ነው ለመላእኩ የመለሰለት። አልተዋቸውም ህዝቤን ነው ዴፊኒትሊ። ይሄ ዲቴል ስላልተጻፈ እዛ ጋር ይሄንን ያለው ልልህ አልችልም። አቡና እኔ ዲቴሉን ሳይሆን እዚህ ጋር ካለው ከመላእክት ንግግር ተነስተን አማለዱ የሚል ትምህርት ለመስራት እንዴት ተነሳሳከ የሚለውን ጥያቄ ለመጠየቅ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በርግጥ ከመሰረቱ ምንድነው ያልኩት ፕሮቴስታንቶች ወይም ኢቫንጀሊካል ወይ ጴንጤዎች ቅር እንዳይላችሁ በዚህ ኦርቶዶክሳቸውም ደግሞ በጣም ደስ አይበላችሁ። ነገር ግን በእኔ እምነት መላእክት ያማልዳሉ። እንዴት ነው የሚያማልዱት የሚለው እንዲህ ነው አልኩ። በነገራችን ላይ ካነሳ ላይ ቀራቡና ስለ ቅዱሳንም አንስተን ነበር። ቀደም ሶፊ ጠይቆኝ እንደውም ረስቸው ነበርና በዚሁ ትንሽ የሷንም አስተካክል ወረድ። ምንድነው ቅዱሳንን በተመለከተ በህይወት እያሉ ያማልዳሉ፣ እኛም እናማልዳለን። መጽሐፍ ቅዱስ አንዱም የጠራን በመልጃ በመስጋና በእግዚአብሔር ፊት እንድንቀርብ ስለሌሎች እንድንማልድም ተጠርተናል። እናማልዳለን። ቅዱሳን አማልደዋል። አንዱ ለአንዱ ጸልየዋል። አንዱ ለአንዱ በእግዚአብሔር ፊት ቆመዋል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ከሞቱ በኋላ ያማልዱ ሰዎች ግን በታሪክ የለም። አንዳንድ ጥቅስ ለመጥቀስ ይሞክራሉ ኦርቶዶክሶች። ለምሳሌ ከሚጠቅሷቸው ጥቅሶች የሞቱ ሰዎች ነፍሳት እስከ መቼ ዝም ትላለህ መከራው ስለሚያልፉት ብሏል ዮሐንስ ራእይ ላይ። አዎ ብሏል። መጠየቅ መብታቸው ነው። የእነሱ ጥያቄ ግን ሪዛልት አምጥቷል ወይ ነው ያለውን። እግዚአብሔር ጸሎታችሁን ሰምቻለሁ ብሏል ወይ? ኖ።
በምድር ላይ ከየሞቱ ሰዎች ከሞት በኋላ የሚሉት የትኛውም ነገር በምድር ላይ ላለ ሰውዬ አንዳች ነገር ሊያመጣ አይችልም። መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቶችም ጥቅሶችም አሉ። ለምሳሌ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ የአልዓዛርና የሀብታሙን ሰው ታሪክ ስትመለከቱ ስለሞቱ ዘመዶቹ ለማማለድ ሞክሮ ነበር። እንትና ሀብታሙ ሰውዬ አብርሃምንም ለመጠየቅ ሞክሮ ነበር። ሲጀመር አብርሃም መልስ መስጠት መብት የለውም። እንደገና ደግሞ ለሱ የመለሰለት ምንድነው? ቃሉ መጽሐፍ ቅዱስ አለላቸው። ነቢያት ነው ሙሴና ነቢያት ያለበት ምክንያት አዲስ ኪዳን ስላልተጻፈ ነው። በሌላ ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ አለለት። መጽሐፍ ቅዱስን ካልሰማ አንድ ሰው ከሞት ተነስቶ ቢሄድ አያምኑም፣ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ዛሬ ምንድነው እያልኳችሁ ያለሁት እኔ በአጭር ቋንቋ ከሞት በኋላ ማዘር ቴሬሳ ታማልደኛለች፣ እመቤቴ ማርያም አለችልኝ ለኔ፣ ጊዮርጊስ አለልኝ፣ አቦዬ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያማልዱኛል። ሞኛቱን ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል በህይወት ያለ ጌታ አለ። ኢየሱስን ከሌሎች ነቢያቶች ከሌሎች የሚለየው ምንድነው? ሌሎች ነቢያት በዘመናቸው አማልደው አላውቃለሁ። ስለ እግዚአብሔር ህዝብ በእግዚአብሔር ፊት ቆመዋል። ከሞቱ በኋላ ታሪካቸው አበቃ። ሊቀ ካህናትም ደሴም አንድ በህይወት ያለ ሊቀ ካህን፣ አንድ በህይወት ያለ ነብይ፣ አንድ በህይወት ያለ ሐዋርያ፣ አንድ በህይወት ያለ በአብ ፊት የተቀመጠ ዛሬም ስለ እግዚአብሔርም ህዝብ በየትኛው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ሊረዳን የሚችል አለ። እሱ እያለላችሁ ምን ፍለጋ ነው የሞቱ ሰዎች ጋር እየሄዳችሁ አማልዱኝ፣ እንዲያርጉኝ፣ እርዱኝ? አቦይ መንፈስ አሁን አቦይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የመብረቅ ክፍል ኃላፊ ናቸው ተብሎ ነው የሚታመነው በኦርቶዶክስ። መብረቅ ክፍል ተመድበው እሳቸው ናቸው መብረቅ የሚያበርቁት ነው የሚባለው። በገድላቸውም ላይ ይሄ ነው ያለው። ወገኖች አስቡ እንጂ መብረቅኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እግዚአብሔር መብረቅን እንደሚልክ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። መንገድን የመብረቅ መንገድ ሁሉ እንዳበጀን። ስለዚህ እንዲህ አይነት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የሚጋጩ ስላሉ ይሄንን አናምንም። ያ ወይ ልጠይቀ እሺ፣ እስኪ ስለ አቦይ መብረቅ ያልከው እስኪ መረጃ ካለ አሳየን እስኪ። እቺ መረጃ እንትን እናድርግ ኤፍሬም፣ እንደዛ ይሻላል። አይ መጀመሪያ እስቲ እኛውን እኛ ምንድነው በጣም ይሄን ቶፒክ ይጨርስ መጀመሪያ። አይ ያለ መረጃ ዝም ብለን ከምናወራ ተረት አይደለም እስማኝ ያልጻፈ ነገር ዝም ብለን እኛ ምን ሰው ምንድነው አሳየን። አይሊሻ አቤት የተያዘውን ሐሳብ መልስልንና ወደሱ ትመጣለህ። ግን ቆይ ከአቡና ጋር ያወራ ስለሆነ በሚያወራው ነገር ነው በሚያወራው ነገር ላይማ ይመልስለት እንዴ አሜት ይሆናል። ዝም ብላችሁ ማለት ዝም ብሎ ተረት አንተ ትሰማለህ እንዴ ቀልዳለህ እንዴ ነገር ይንገረን። የራስን ሸክም ማታሸከም እንደዚህ አንተስ እንዳንተ አሁን ሰምተን አሜን ብለን አንሄድም። እኛ ኦርቶዶክስ ስለሆነን ያልጻፈውን ሲያነብ እዚህ ጋር እኛ ዝም ብዬ ነው ያደመጥኩት። እያንዳንዱ የምታወራው ነገር አሁን ታማኝነት እንዲኖረው ንገረን። እንደዚህ አውራ መጽሐፍ ገልጣ ይሄውል አቡዬ የመብረቅ ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል ብለህ አሁን እንዳልከው እንደምታወራው ንገረን፣ አስረዳ። ኦኬ ጥሩ ይመስል አንተ መጽሐፍ ስታስበው አሁን እኔ አቡዬ ገብረ መንፈስ ቅዱስን ገድል መጽሐፍ በእጄ ላይ ይዤ ማወራ ነው የሚመስልህ? አይ አንተ እኮ የማል ባክግራውንዴን ብታቅ ኖሮ እንደዚህ ባላልከኝ። ስላንተ ባክግራውንድ ምን ይሰራልናል? ስላቡዬ ነው ማወቅ የምንፈልገው። ስላንተ ባክግራውንድ ታዲያ ቆይ መጽሐፉን ፈልጌ ላምጣልህ። እሺ መጽሐፉን ከየት ላምጣልህ? የምታወራው ተረት ነው ኃይሉ። እንደ ትልቅ ሰው ሆነን እናውራ። አንተ ትልቅ ሰው ከኛ በእድሜ በጣም አታስረጀኝ። ትንሽ ገና ነው። ኧረ ኦቨር 50 ነው ብሮ። እና መጽሐፉን አግለጥልን ነው እኛ ምን ኃይሉ አዛጣርግ ስማ አንተም ቀናውን መጽሐፉን ከየት እንዳመጣልህ ከየት እንደወልድልህ ትፈልጋለህ? በጻንነት ያየሁትን መጽሐፍ አሁን ጉግል አድርጌ ሰርች አድርጌ ላመጣችል ይሆናል እኮ። አይ ፕሮሚስ ለሶፊ ልስጠው ጥቅሱን ፈልጌ አሁን ያልኩትን ሐሳብ የመበረቁን ጉዳይ በዚህ እንስማማ። ለሶፊ ቃል ገባልሃለሁ ሰርች አድርጌ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ካለ ሰው ይልኩልኛል ጥቅሱን። ሶፊ ይሄንን ማስረጃ ይሄ ብቻ አይደለም ከገደል ላይ ራሳቸውን ወርውሮ ለእግዚአብሔር ክብር 100 ዓመት አለት ላይ ተተክሎ በጭንቅላታቸው እንደጸለዩ ሁሉ ጭምር ይሄን ሁሉ ታሪክ አያይዤ ለሶፊ ብሰጠውና እኔ ስለማላቅ አንተን እሱ በዚህ እንስማማ። ሶፊ ዳኛ ይሆነን መሀል ላይ አሁን ከነማ ማመጣለህ አዩኪዲ ከነማ ማመጣለህ እኔ አሁን ታታነብ አስተማታላ አሜን አይደለም ያወይን እንትን መጽሐፍ ማለት የልጅ ጨዋታ አሁን ውለድ እንዴት ነው ነገር እኮ አንቺ ከነ
ማመጣለህ እንትን ካለለም ኃይልሽ አላቅም በላ አላቅም የማይገናኝ ነገር በሐሰት ነው ነው ስም የሚያወሩት እያጠፋው ያለው አይደለም ብዬ ነው እኔ የማወራው በለ እስኪ ሲሶ ዝም በል እስኪ ጋይስ አዩ ጋይስ አንተ ራስህ ዝም ሚውት አድርግ ሚውት አድርግ አመጣለሁ አለ በቃ እዚህ ፓስተር ጋር አለ አመጣለሁ ትላለህ ልካለሁ ለሶፊ ልካለሁ አንድ ሺህ 500 ሰው እያለ የለኝም መጽሐፉ ውሸታም ነህ አሜት ነው እያወራ ያለው ለምን ለሶፊ ትልካለህ የሌለህን የማታውቀውን ያላነበብከውን ለምን አሜት ትናገራለህ ካለ ማውጣት መናገር ኮንትሮቨርሻል ያሱ ማይገናኝ አይዲዮሎጂ ነው የሚያራው ማነች ልጅታችን የምትጨዋው ማነች ምንጮ ቆይ ጠየቅናት እኮ አይገርምህም አንተ መናገር ስለማይችል እግዚአብሔርን ስለሚፈራ እኮ ነው አክብሮ ያወራ አንተ ባዶ ቤት ውስጥ ኦና ቤት ውስጥ ቆመ ዘይት ስለምትቸበችም ማለት ነው ወንድማችንን የተናገርከው ገባ ውቀት ከሌለ እይ ባላወቀው ከምትናገር ጥላቻ ነው ያወራው ጥላቻ ነው ያወራው መዝሙረ ያሬድን የምታንጓጥጥ የምትናገር ካታውጣ ተናገር ከሌለ የለም አላቅም በል በቤት ችግር የለው አንቺ ማን ተበቃ አረገሽ አንቺ ወንድሜ ዝም አለች ወንድምሽ ያንሽን ብለንም ደግሞ አንቺም ተረጋጋ ብለሽ ንገሪው እስኪ አንዴ እኔ ስቶኝ እስቲ እባክህ እስቲ አረጋጋ በእናትህ ያለው መላእክት አንተ ብታወራ ትግስቱን ይስጥሽ ተረጋጊ እስቲ መምህር ግሩም እንስማቸው እሺ መምህር በሉ ደህና ሆኖ ሶፊ አይ ፕሮሚስ ልክላለሁ ያልኩትን ይሄ ለዚህ ልጅ ልክላለሁ ኃይሉ ማለት ኃይሉ ዝም ብለህ አሁን ለኛ ዝም ብለህ አሸክመን ከምትሄድ እንደዚህ ተረት ገብቷል የተናገርከውን ነገር በመጽሐፍ ተአማኝነት እንዲኖረው እንደዛ ብታረግ ልክላለሁ ቃል ገባው እኮ ከመጽሐፉ የለኝም ልክላለሁ አንዴ እስካሁን ያወራው ዝም ብዬ ነው ተረት ነው በለና ሶፊ ላንተ ልካለሁ ሶፊ ትልክላችኋል እነሱ የነገርኳችሁ በለና እኛም አሜን ብለን እንቀበል አይደለም ኤፍሬም ደስ ይላችኋል አሁን አሸንፋችሁ ምናምን አረ እዚህ አሸነፈ የለም ነው ወንጌል ወንድማማቾች እኮ ነን እኮ አንዴ ንገር እናንተ ሰዎች እስኪ እናንተ ችግር አለባችሁ ጌታ መስክሬ ነው እናንተ አንተ እኮ መንገድ ላይ ቆመና ባዶ ቤት ውስጥ እየጮክ በንጹሃን ላይ የምትጫወት ዘይት ነጋዴ ነህ ከባዶ ቤት ውጭ ታዲያ አንተ ነህ ችግር ያለብህ አንተ ነህ እስኪ አንዴ እናንተ አይነቱ ማለት ነው ከታች ቁጭ ብሎ መስማትና መማር አለብህ ገባ ብዙዎች አንተ ወንድሞች እኮ እየተማሩ ነው አንተ እውቀት ሳይኖር ያላነበብከው ተረጋጊ አሁን ባዶ ቤት ነው ያለው ወይስ ውጪ ነው ያለው አየ ምን ባዶ ቤት ነው ወይ ያለው ንገረኝ ያለበትን ቦታ እኮ ሳየኝ አላልኩም አንተ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ መጣሁ ነው ለማለት እስኪ አንዴ እስኪ እንቻልክ በቃ እኔ አልችልም በቃ መመለስ አልችልም ዝም ብዬ ነው ማወራላችሁ በለና ነገር ነው ኤፍሬም ባዶ ቤት ነው ውጪ ነው ያለው ስልም አላቅ ያ ባዶ ቤት እስኪ የምን ባዶ ቤት ነው የምታወሪው አልገባኝም የምን ባዶ ቤት እርሱ መጀመሪያ ወይ መጠየቅ ነበር አሁን ደግሞ ትክክል እኮ ነው የምትናገረው የተናገረው ነገር ልክ ስላልሆነ ነው የምትናገረው ልጅቷ ተናዳ ነው የምትናገረው አይደለም ምንድነው አልገባኝም ባዶ ቤት ኤፍሬም ምንድነው የሚያናግራት እስቲ ቆይ ቤት ኤፍሬም አንዴ ችግር የለም ሶሪ በቃ አቤል ሶሪ አቤል እስኪ አንዴ አይልሻ አይሰማም ዳን አይልሻ ሄሎ አለካ አይል give me a couple more minutes ሄሎ አቤት መምህር እኔ የምልህ ማለት ነው መምህር ግሩ አቤት ኃይሉ አመጣለሁ ካለ መጽሐፍ በቃ በቂ አይደል በዚህ ላይ የሚፈልገው ይኸውልህ መጽሐፍ አመጣለሁ አሁን መጽሐፉ ስላልመጣ ሳይሆን ከዚህ በላይ ምን ያህል እየሰማችሁ ከሆነ ብዬ ነው አይደለም እኔ ቪዲዮ የከፈትኩት ባዶ ቤት ስትል ውጪ ነው ያለው ሰው ቤት ቆይ መምህር ያውታል አንዴ እሱ ላውራውና አንዴ ላውራውና እስኪ ያውራው አቡና አሁን እዚህ ላይ አድምጡኝ ስለ መላእክት ማውርታቸዋል ስለምንም እንግዲህ ምንድነው ጥበበኛ ለሆነ ሰው ክሪቲካል ፖይንቶችን መያዝ ነው አሁን ቀደም ዕብራውያን ላይ ጻፍ ብዙ ሳትጓዙ አንድ ጊዜ ወደ ህዝብ አንድ ጊዜ ወደ ጀንታይልስ ወይም ደግሞ ወደ አሕዛብ ወደ አንዋዲ ሲባል ነበር ዋናው አኮኑ ኩሎሙ መላእክት ያው እንደውም ግዙ ቢኖር ጥሩ ነበር እንደውም ይሄ ሪስቶሬሽን ይባላል አይደለ
አማርኛው ችግር ሲኖር ወደ ግዕዙ፣ ግዕዙ ችግር ላይ ሲኖር ወደ ግሪከኛው ሜድ ሪስቶሬሽን ይባላል። ወደ ኋላ እንደገና መለስ ብሎ እንትን ኤቲካል ኤዲሽን የሚባል እንትን የሚባል አለ። ማስተካከል ወይም ደግሞ ሲተረጎም አንድ ነገር የሚሳሳት አለ። ብዙ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ አማርኛው ላይ ችግር ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ ጠበቃ የሚለው ሰው ንብረቱ ፍቅር ቢሰጥ ፈጽሞ ይንቁታል። ስህተቶች፣ ብዙ ስህተቶች አሉ። ወደ ግዕዙ ስንል አሁን እዚህ ላይ ቅድም ሲጠቀስ የነበረው ዕብራውያን 1:14 ላይ አኮኑ ኩሎሙ መላእክት መንፈስ እሙንቱ ይትፌነው ለመልእክት በእንተ እልሃለሁ ይረሱ ሕይወተ ዘላለም ነው የሚለው። ሁሉም መላእክት ነው ያለ። እንዲሁም እዚያ ላይ ባጭሩ ነው መናፍስት ብቻ ብሎ ይተው። ሁሉም መላእክት ነው ያለ። አኮኑ ኩሎሙ መላእክት፣ ሁሉም መላእክት አለ መንፈስ የሆኑ ይትፌነው ለመልእክት አለ በእንተ እልሃለሁ ይረሱ ሕይወተ ዘላለም፣ የዘላለም ሕይወቱን ይወርሱ ዘንድ ላላቸው ነው እንጂ አለ ለክርስቲያኑ ብቻ አላለም። ማለት ኦፕን ነው ያበር ኦፕን ስለሆነ ለዚያ ነው። እንደገና ደግሞ ኦፕን ነው እንጂ ሪስትሪክትድ አለ ለሕይወት ለዘላለም ሕይወት ማንም ሰው ይወርሳል ከአምኖ ከመጣ ማለት ነው። ስለዚህ የሕዝብም የአሕዛብም እንደሆነ እዚህ ላይ ማወቅ አለብን። ሌላው ምንድነው? ስላው መንፈስ ቅዱስ ስልጣን በመብረቅ ላይ ስለመሾማቸው እንዴ እንኳን እንስን እግዚአብሔር ወለሰ ተወክፉ ወሀቦሙ ስልጣን ውሉደ እግዚአብሔር ይኩኑ ወመጻ ውስጥ እዚያሁ ወደ ዘመዶቹ መጣ፣ አልተቀበሉትም። ነገር ግን ለተቀበሉት የዘላለም ሕይወትን የማግኘት ስልጣንን ሰጥቶናል ማለት ነው። ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ለሚያምን ስልጣን አለው። ምን አይነት ስልጣን ያለው? ልጅ የመሆን ስልጣን። ይህን የሰጠን አምላክ በመብረቅ ላይ የመሾም ምንድነው? አሁን በመብረቅ ቢሾሙ ምኑ ነው አሁን የሚያስደንቅ እንዴ? ይሄ እኮ በመብረቅ ላይ መሾም ማለት የወረደው ያምናሉ ማለት ነው። ይቅርታ ኢንተራፕት ስላደረኩት። ያምናሉ፣ ያረጋግጡልን እስቲ። መብረቅ ላይ ተሾመዋል ያምናሉ? እንዴት አላምንም? ቴንክ ዩ። በቃ እንደዛ ይበሉን እኮ ምንም ቀላል እኮ ነው። በቃ እንዴት አላምንም ነው ድርሶ ምንድነው ችግሩ? ስለዚህ ኃይሉ ያለው ትክክል ነው፣ ኃይሉ ያለው ልክ ነው ማለት ነው እንዴ? ምን ችግር አለው? ቢሾሙ ምን አለ? እነዛ ቢማሩና ቢያውቁ ለምንድነው ሰው እኔ በማያውቀው ይሄው በቃ አሉ መምህር ኖ እኔ ብቻ ስላሉኝ ሳይሆን የሚያነብ ትውልድ ነው። የሚያነብ ትውልድ ነው። እኔም እንኳን ልሳሳት ብችል ማንበብ ቢነበብ። እኔ ግን ምንድን ያልኳችሁ ከልጅነት ስልጣንና ከዚህኛው ማን ይበልጣል ነው። የልጅነት ስልጣን ይበልጣል አይደለ? የሚበልጠውን ሰጥቶ የሚያነሰውን ነገር አይከለክለንም ብዬ ነው። አሁን መንፈስ ቅዱስ በመብረቅ ላይ ቢሾሙ ምንድን ነው? ይሄኛው ከልጅነት ሕይወትን ከመውረስ ያነሰ ነው። ስለዚህ ይሄ ስለሆነ የሚያስተች አይደለም ብዬ ነው ስንነጋገር። ዝም ብሎ አይ ግድ የለም አንድ የእርግማን ስላለ ምንድነው? ይሄ ትንቢት ማረፊያ ይፈልጋል። ትንቢት ማረፊያ ይፈልጋል ማለት ትንቢት ፕሪዲክት ሲደረግ ፕሮፌት ሲደረግ ማረፊያ ይፈልጋል። አንተ የወረወርኸው ድንጋይ ወይ ዛፍ ላይ ወይ ቤት ላይ ወይ መሬት ላይ ወይ እርሻ ላይ ወይ ገደል ላይ ይወድቃል። ዝም ብሎ ተንጠልጥሎ በዚህ አይቀርም። ትንቢት ደግሞ ብዙሃን አሚያ ምንድን ያለ ብዙሃን ያሉ ሃይማኖቶሙ ወይ ፍቅሮሙ ማቴዎስ 24 ያን ጊዜ ብዙዎች ነው ያለ እንዲሁ ትንሽ ሃይማኖታቸው ይለውጣሉ። ይህ ትንቢት ነው። አሁን ሰው ዛሬ ከዚህ ከኦርቶዶክስም ወጥቶ ከምን ወጥቶ የሚንጫጫ ትንቢቱ ግድ ነው። በምን ታዲያ በምን ይታወቅ ዘመኑ? ስለዚህ ወደ ሌላ እንደዚህ አይነት ጠቅሳለ መምህር ይቅርታ ሃይማኖት ይክዳሉ ነው ወይስ ወደ ሌላ ሃይማኖት ይገባሉ ነው ሐሳቡ? ይለውጣሉ ነው የሚለው። እንግዲህ እንዲህ ነው የሚለው ግዕዙን አዳምጥ። እሺ አሚያ ብዙሃን ያሉ ሃይማኖቶሙ አለ ወለወጠ ነው። እዚህ ላይ በእንትኑ አለወ ወነጀለ ነው። ግን ምስክር የሚባል አለ። አለወ ማለት ለወጠ። የቅዱስ ጳውሎስን ብዙሃን ይፈቅዱ ይሉ ትምህርቶ የቅዱስ ጳውሎስ ትምህርቱን ይለውጡ ዘንድ ይመኙ ነበር ይላል። ይመለወጥ ማለት ነው ወደ ሌላ። ስለዚህ ሃይማኖታቸውን ይለውጣሉ ማለት ወደ ሌላኛው ሃይማኖት ይሸጋግራሉ ማለት ነው። የቀደመ እውነተኛውን ሃይማኖት ተው ማለት ነው። ዞሮ ምንድነው ይክዳሉ ማለት እኮ ኢንዳይሬክትሊ ይክዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ትንቢት ይህ ግድ ነው ይፈጸማል። አሁን ኤልያስም ይሄ ኤልጃ ይሄ ወይም ኤልያስ የሚባለውም በአማርኛው እንደዚያ መሰለኝ ስለተናገረ አይደለም። ይህ ለኛ አይደንቀንም። ትንቢት ግድ ነው ይነሱ ዘንድ ይህ አስቀድሞ የተነገረ ነው።
እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያለባችሁ የኛ ኦርቶዶክስ ሆናችሁ ከክፉ ትንቢት እንዳልገባ ሰውረኝ ነው። የቀደመ ሃይማኖትን ይዞ መጓዝ ብቻ ነው። ከኔ ይልቅ ማን ይበልጣል ወደ ኋላ መመልከት ነው። እነ ቅዱስ ኤፍሬም እንደይበልጡ እና አባ ሕርያቆስ እና አባ ጊዮርጊስ እንደይበልጡ እነ ቅዱስ ያሬድ እንደይበልጡ ያውም እንደዚህ በማዳበሪያ የተበከለ ሃይማኖትና በብር ላይ የተመደበ ሃይማኖት ሳይሆን በእውነተኛ ብራና እስከ መጽሐፍ ወርደው ለሃይማኖት ተብሎ ምንም ኢንካም ሳይኖራቸው ማለት ነው። ይሄንን ነው አሁን እናንተ ሻይ እየጠጣን ምን ማቋረጥ አልፈልግም ሰው ሲያወራ ግን ይቅርታ አንዳንድ ጊዜ እንትኖቹ እነዚያ ኃይለ ቃሎች አያስፈልጉም። ለምሳሌ በማዳበሪያ በመናም የሚለው ነገር አያስፈልግም። ምክንያቱም እዚህ ጋር በቃ ትምህርት ነው እየተነገረ ያለው። አንድ ሰው ትምህርት ሲሳሳ ነው ይወላ አዳምጠኝ ነው ያሁን ማዳበሪያ ያልሁኝ ምንድነው የኛና የናንተ ይለያል። አቤል አንዴ ጨርሱና እኔ ዝም እየሰማኋቸው ነው። ምክንያቱም መጨረሻ እሳቸው አሁን የሚነግሩን መጨረሻ ላይ መረጃ እንዲያመጡልን እኔ ጠይቃቸዋለሁ። ስለ እውነት እንደነገርኩህ ስለ እውነታ ማለት አንተና እኔ የዘመኑ ሰዎች ነን ማለት የፈልጌ ነው። የዘመኑ ማለት ኦሬዲ ምንድነው ያው ታውቋለህ የድሮ ወተትና የሆነ ወተት እንኳን እንዳይደለም ፓስቸራይዝ እምነትም እንደዛ ይሆናል። ስለዚህ ምንድነው ማለት ምን ያህል እንደይበልጥና አባቶች ጊዜ ያሁን ቢሆንም እምነትና ጊዜ ምን ያገናኘዋል? መምህር ይቅርታ መድኃኒዓለም ዘላለማዊ አይደል? ቆይ የሚመለከው ማምላክ ይቀየራል ከሰው ጋር። ቆይ አድምጠኝ ጊዜማ ነው የቀየረው ሰው። ትንቢት እኮ የተነገረው ወደፊት የሚመጣውን ነው። ወደፊት በሚመጣው ጊዜ እንደሚክዱ ነው። በጊዜ ነው እንዲሁም ትርጉሙማ የተሰጠው 666 ማንኛውም ይቅርታ ፕሮፌሲ ፉልፊልመንት ላይ አይደለም ወርሺፕ በዝድ የሚሆነው። ፕሮፌሲ ፉልፊልመንት ላይ አይደለም ወርሺፕ በዝድ የሚሆነው። በዝድ የሚሆነው ፈጣሪው ላይ ወይም አምላኩ ላይ ኖ ፕሮፌሲ አምልኮ አይደለም። ኖ ፕሊዝ አንደርስታንድ ፎር መጀመሪያ አዳምጠኝ። ትንቢት የወደፊቱን የሚሆነውን ሰዎች ሃይማኖት እንደሚክዱ ነው እኮ ትንቢት ነው እንጂ ቤዝድማ በክርስቶስ ላይ ነበር። ግን ቤዝድነቱን ይለቃል ማለት ነው። ቤዝድነቱን ለቆ ይሄዳል ማለት ነው። በምን በጊዜ ነው ደግሞ ያለ የተነገረን ጊዜ ተመድቦለታል። ምን አይ ጊዜ እንደዚህ ይመጣሉ መጨረሻው ሰዓት በቃ ይነቁ እና ስለዚህ ምንድነው አሁን ወዲያና ወዲህ እኛ እያወቅን የምናጠፋ ካለን ኦሬዲ ለራሳችሁ እንግዲህ ጌታ ምን ብሏል እዚያ ላይ በሌዋውያን መሰለኝ አንተ ሞታውሩ ግድመ ዋኔ ያውር ግድመ በማት ወቁጣ ምስሌክሙ እናንተ ጎንጎን ውስጥ ሄዱብኝ እኔ ደግሞ በቁጣ ጎንጎን ሄድባችኋለሁ ብሏል። እና ስለዚህ ጎንጎን የምትሄዱ ካላችሁ እንግዲህ ግራ ረግጣለሁ ካለ ግራ መርገጥ ማን መብቱ ነው። እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ስለሆነ አስገድዶ አይገዛም። እውነተኛ ነው። ፍቅር ብቻ ነው እሱ። እኛ እንደምንጨቃጨቀው ሰጣ ገባ የሚገባ አምላክ አይደለም። ስለዚህ እኛ ምንማስተምር ምንማረው የአባቶቻችን በመጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ተረጎሙት እንዴት ደግሞ እንዲጣላ ቢሉ አይጣላም። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል አሁን አንተ ማነህ ሶሲ ነው ማን ነው ትባለው? ሶሲ አንተ እንትን ፕሮቴስታንት ነው በግምት ይቅርታ። ፕሮቴስታንት። እሺ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ታውቃላችሁ አይደል? ሶፊ ድምጽ ምን አልከኝ? መጽሐፍ ቅዱስ ታውቃለህ? አንዴ ቆይ አውቃለሁ መምህር። እሺ ልጠይቅህ እባክህን በደስታ። እሺ መምህርና በደስታ። እሺ ለምሳሌ ድምጹን ያሰማችሁ እንዳያቋረጥ። ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ማለት ነው። እሺ አይሰማችሁ ይትዝሩ ወርቀ ወይ ብሩራ ወይ በትረ በአማርኛ አርጎዋ በአማርኛ እኮ ለነገር በአማርኛው አይ እስተ ምስክርነቱን ገር ብዬ ነው። እሺ ወርቅም ብርም ልብስም ብትርም አትያዙ አለ። ሉቃስ ላይ ደግሞ ከብትር በስተቀር አለ። ምን ማለት ነው? ይሄኛው ብትር ሳይቀር እንዳትይዙ አለ። እዚያ ላይ ደግሞ ከብትር በስተቀር ሌላውን እንዳትይዙ አለ። እንዴት ነው ማስታረቅ የሚባል አለ። እግረ መንገዱ ታውቀው አባቶቻችን ምን ያህል እንቁዎች እንደሆኑ እንድናውቀው ብዬ እንዴት ነው የምታውቀው? ለዚህ ለሚሰማው ሰው 1200 ሰው አሰማ እንዴት ነው የምትተረጉምላቸው? እዚህ ላይ ማቴዎስ ላይ ምን ብሏል? ብትርም እንዳትይዙ ይላል። ማርቆስ ላይ ደግሞ ከብትር በስተቀር ሌላውን እንዳትይዙ ይላል። እስቲ በንገረኝ
እባክዎትን መምህርዬ በጣም ጥሩ ብለውኛል። አሁን ማቴዎስ ወንጌል እና ሉቃስ ወንጌል ካሉ ሉቃስ ሁማኒቲ ኦፍ ማቴዎስና ክራይስት ላይ ማርቆስ ማርቆስ ነው ማለት ያለው። ኦኬ አዎ። ሶ እነዚህ አራቱ ወንጌላቶች ሲጻፉ ኦተሮቹ ላይ እግዚአብሔር አቅማቸውን ሲጠቀም፣ ለምሳሌ ሉቃስን ብንወስደው ሁማኒቲ ኦፍ ክራይስት ላይ ነው የጻፈው አይደለ? ሰዋቢነት ላይ ነው የጻፈው። በመጀመሪያ በዛ ነው መጽሐፍ መልእክትን ስታይ ማለት ያለብህ አባቶች ብለን አወሳስበን አይደለም መጀመሪያ ያለብን። ደራሲው ላያቸው ላይ ይህንን ኦት ያደረገው መንፈስ ቅዱስ የተጠቀማቸው ጸሐፊዎች በምን አይነት ሁኔታ ላይ የነበሩ ናቸው? ሉቃስ ምን ላይ ነው የጻፈው? ዮሐንስ ምን ላይ ነው የጻፈው? ዮሴፍ ምን ላይ ነው የጻፈው? ማነው ማቴዎስ ምን ላይ ነው የጻፈው? የሚለውን መጀመሪያ አንድን ባይብል ስትከፍት አባት ወደዚያም ከሄድ ማለት ነው አይደለም። አንተ እንዳልከው ላድርገዋ። ስለ ሂውማኒቲ የጻፈው ማቴዎስ ነው። እንዲሁም በብዛት ያለ ማቴዎስ አይደለም ሉቃስ ነው የጻፈው። አዳምጠኝ። የሰው ልጅ ሉቃስ ነው የጻፈው። ሁማኒቲ ኦፍ ክራይስት ነው የጻፈው። አድምጠኝ እንጂ እኮ ጠየቀኝ እኮ እየመለስኩልህ ነው። እንደማመጥ ይኸውልህ ሂውማኒቲ ሲባል አንተ ወየ ዘመሩ All right, so we got to hit all 4 survivors. We got to down all survivors, both with basic attack. We need 20 seconds to chase. We need Trapper with brutal strength per hands, 2 pallets or walls. Got it. Remember all that? Don't forget to remind me. Oh shit, we were waiting on me to press the button. Make them run, Naughty. Make them scream. That one.
And now I gotta get Lara Table. Damn, she got live. Alright, now I need to find Sable. Alright, now I just need Chase.
I don't even know where the gate is. One open. I don't think we got all 4 of those quests complete. Perhaps you should teach everyone a lesson. The only one we didn't get was interrupt.
What the fuck, man? Shit. So we got Rick, Meg. There you go, back over here for Naya. What the fuck? There we go. Had to lead into it a little bit. Are you kidding me? Alright, now I just need to show where the fuck is everybody? Nobody's doing gens? Somebody's up there and somebody just healed Rick.
Oh. I'm showing. Oh, basement's way over there. I don't know, where'd Michonne go this time? No Michonne down there. Hey, I'll try to find Michonne.
Okay. That's what I thought. They did nothing. Hi. I'm stretching right now. And I don't have the BRB stuff because, well, either their development team hasn't done stuff yet, or I just don't know how the fuck to do it. Oh, thank you.
I'm not on YouTube. Well, I should be. So I guess I'll restart real quick. BRB. All right, so we got an elevator going back up. I just can't get over, man. You talk about grinding, and look, man, them guys love them pumpkins, but it really works good, man. So nice. That is just so neat. Okay, so we're at negative 57 on our way out of here. Boom. Love these water elevators. All right, Sim. See you, buddy. Appreciate you. And we're back. So lastly, before the little happy gas ride, I'll show you my mountain house. And since we have an iron farm, man, rail's going in like New York City, man. It's going everywhere. Got a dispenser there in case there's not a Casey Grandpa Express. So this takes me up to my mountain house. This is where I got my enchanting table and stuff. Sims is building up there. There's IDK's tower. But the thing about it is, look, we're at 151. That's what amazed me about this spawn. I mean, where all that stuff is, I was just showing you, that's like level 99 or something. So there's an ancient city underneath here. So this is my mountain house. This is where I got enchanting. I haven't really finished this room yet, but I'm working on it. That's all white wool and stuff right there. Got some diamonds still, so haven't needed to go on a major diamond run lately. So this is going to be storage down here. I don't know what we got cooking here. I like these little automatic cooking stations because you can throw whatever in there, and it'll cook it. So that's a very simple, very productive thing to build. Got a little bit of I got some cows up here and so on. So this is the mountain house. Get out. Over that way to the left is a jungle biome. That's Sims is building that house right there. He built that rail up. I got to put some, make that look a little more realistic and put some post up, There's Puka's house. Tuna's building over there. All right, let's take He Hate Me for a ride. Last thing on the stream. We'll take a little happy gassed ride. I don't know what time it is.
doesn't really matter. Maybe, let's see, is there anybody else on here? Yeah, maybe Puka will sleep if we get to that point. Yeah, and the coolest thing about the Happy Gas is being able to move stuff. Like we moved villagers in a boat with a lead. We had 3 boats tied together. So all you do here, you just come up onto here, jump on. So then you just open the gate, if he'll quit moving, and open the fence, and you're off. Just go straight up. And wherever you look, that's where he goes. So we'll just go straight up for a minute. So yeah, so anyway, I mean, the guy that said it was painful to watch, I mean, I get it, but I think for a grandpa, I'm not doing too bad, man, you know. I'll take anybody's grandpa on in a build-off. So you just go, wherever you look, you just go. Okay, so look, we motivated Puka over there. She's doing her roof. And the ghast is good for building, because if you stand up, he doesn't move. So you can use him as a platform, which is really nice. Yeah, she'll be able to handle that roof, but I'll tell you, those get a little tricky. All right, let's just go up and get an overall view of our new crib. Haven't flown. He hate me since I got that built. Good view of IDK's tower and the prison. It's a good view. There is whatever you call that, that villager outpost or whatever you call that right there. Those I can't remember the name of those guys. They're tough. You like the world, you're trying to get a happy gas right now. That's why up in the Nether, I didn't take you guys there, but I basically, the biome was perfect for them to spawn, so I basically built protection all the way out and almost built like a Call of Duty deal where you hit all these walls and stuff to run around and shoot them. And as you saw, I got plenty of arrows, right? So it wasn't an issue there. Puka, don't sleep right away. I want to see this lit up at night. Okay, so our path looks pretty good. That's looking really good. Let's see. Yeah, and like I said, that's the iron farm. That was what was cool. To get those villagers all the way to the top, we used the happy gas and leads. So there's my little building there. See with the detailing on the roof? I didn't really mix it up so much with the different blocks, but I'll do stuff like that on the other house. So the path looks really good. Kind of cool to see this. I think this is the Sims clan built all of this just to get the villagers from over. So really tranquil type setup. And I really like how that house just fell right into that little valley. Because from spawn, this is really the closest ocean point right here. You can go the other way, but
Yeah, we get some windows in up top up there. Man, them campfires are... Well, we got a little view of it. So anyway, that's it. That's the whole thing. You had the whole tour. Oh, Puka bit it. She hasn't bit it in a while, so that's basically the tour of the whole world as it sits right now. I don't know what Sims and them guys have going on. They may have moved on somewhere else. Sim, he likes to stay underground a lot, as you can see. IDK, that's his son. He's a crazy builder with that tower. Uh-oh, Puka may need help on her roof. I really like this little setting too. So coming from spawn over to here, over, and so now we got to set up all the way over to the ocean there. So really pretty good. I just started my world and already made a house. What do you think the next step should be? I'm always big on getting some iron. Make sure and get some iron right away. Upgrade your tools. You got to have iron, right, to get diamonds. So I kind of like to go find a few diamonds right away, and then I like to get the nether opened up. Probably not really necessary, but to me, it's just get some good iron built up, so you can go get some diamonds, and then after that, it's really, to me, it's enchanting. You know, you wanna get a fortune pickaxe. Oh man, there's a creeper right there. Bunch of creepers. Puka, there's creepers all around you. There's 3 of them on you. Don't run to my area. Run out out into the woods. No, oh no, run out into the woods. Don't run to the buildings, run into the woods when the creepers are following you. Oh, Puka, you got to run out into the middle of nowhere. Poor girl. And one thing I learned that I didn't know is cats will keep creepers away. Well, it blew up your interest. If you see creepers, you need to run as fast as possible and run away from structures at all costs. Run away from structures at all cost. Yeah, I don't think you need any help on your roof now. Looks like you got to rebuild your front entrance. Hey, there's a creeper coming. Creeper coming. It's over by there's some cats right there. Need to tame them cats with some fish. Yeah, there was 3 creepers on her at one stage. All right, let's go park this guy. So all we do to get this guy back in is basically we just come over to here and then we just go straight down. Wherever you look, he flies. So we come over to here. We just kind of line up. Look down. Sometimes you got to go a little back and forth. That's it. Once he's all the way down, lock him in there, get off, shut this gate, and that's it. That's it. That's the tour, ladies and gentlemen. Yeah, this poor girl and these creepers, man. Yeah, you have to run away from your structures when you see creepers coming.
I seen one over here. Man, I don't have any. There's a cat right there, and I don't have. There's a bunch of cats, and I don't have any fish. I don't know what's going on here. This is a lava farm. Wow, good idea. Look at that. Interesting. That is neat. That's the fun thing about realms too. You get on here and see new stuff. I'll take a little lava. There's the creeper right there. So see, I run out into the middle of nowhere. Why would there be so much? Man, I need that string. String has been so hard to come by. It's crazy. So what's the problem with the roof over here? What's going on? What's the problem? How may I help? Man, I got so much junk. You want to use stairs to start with, not full blocks. You want to use stairs. Man, I don't have another axe. Can you believe that? All I got is just a bunch of junk. Man, I keep forgetting to make these bundles, man. Those are game changers for your... Yeah, so you want to use steps here. But you really got to get the whole out. In my opinion, you got to get the whole outline done first. And maybe you've already done that. I don't know. Let's take a look. Okay, so like here, so you got to get your outline all the way around. So this should overhang. So you started right here. So like what you got to do, you got to do this. I'll show you. The roof is not straight on with the so you got to do it like this. You got to start out here. And then you got to go all the way around. And then you start out here, and you start here, and then you come back here, and you go this way, and you go this way. So over here, you're gonna do here and here, and this is how I do it anyway. I'm not saying it's the right way.
And then like so, and that's what creates the overhang look. Do this way, then this way, and this way, and this way, and so on. So over here, if you look over here, then you want to use steps here. So yeah, see, you're starting right on the edge. You gotta go one block over. I don't know if I'm using the right block or not. I don't know what you're using. But it doesn't matter either. I'm telling you, you got to mix it up a little bit. So like right here, that's why I like to do the outline first, kind of. So like here, I'm going to go here, and then here. At least that's how I do it. I'm not saying it's right. Dang it. Hey, can you go sleep? Can you go sleep? Is this the right block? I don't even know if this is the right block. Like so. Can you go sleep? Then here, you want to come out one, and then go in. Can you go sleep? Oh, you fell from a high place. Man, there are mobs everywhere over here. Okay, that's the right block. Okay, then you put one in the center. Then you got to come around. So you're using cobbled deep slate. Can you go sleep, please? Can you sleep? Can you sleep, please? Can you sleep? Can you sleep? I guess she can't sleep. I don't know. Can you sleep? We'll run over to another place. Man, you are just in a battle down there. So everything you see right there, I built. Okay, so I don't really kind of know what she's got going on here, so we got to do this and then this. I don't know if that's going to be right. This is where this gets a little tricky though, because I think this is the edge. Okay, I'm out of that block, by the way. Yeah, you got kind of a wonky setup here. Man, I'm getting hot. I gotta turn on the fan.
You can make some noise, but nothing I can do about it. Basically, you got to put the perimeter in first, is how I see it. That always helps. Once you get the perimeter in, that helps line you out. That's not going to be perfect there, though. But not a lot you can do. You got any more blocks? I don't have any more of them blocks. But I mean, you can mix it up. It doesn't really matter. But I don't have any more of them blocks if you want my help. Why are you tearing everything down? Oh, that's the wrong block. Sorry. Do you have any more of them blocks? Is that a yes or what, or no? Let me have some. Let me have some steps. I need steps. So yeah, this is kind of I'm not saying this is a complicated roof, but until you get the frame in, they're all complicated. Yeah, I'm gonna have to go here, Puka, pretty quick. Yeah, and see, when you have these little deals, are you going to bring me them blocks? Oh, you're coming up. If we can get your frame put in, you'll be all right. That's it, 34. Not very many. All right, so you gotta do a border all the way around first, is how I see it. Without falling down, of course. Would help. Why are there so many mobs down here? It's ridiculous. So you got to do the frame first. You got to get that all the way around. And this is where it gets tricky because you got this turn here. I personally don't see a problem mixing up the blocks. So you got to get your frame all the way around. I'm gonna need more blocks, like quick. I'm already out. This goes like this. Okay, watch out. Move. Okay, so what's happening to you here? What do you got going on here? I can't really visualize this. I gotta come out here and look. Okay, if that's the case, this is still in the wrong spot. This needs to be
You know, I might even be doing that wrong. This needs to be. I probably did mine wrong. This should actually be. I probably did my whole roof the wrong. This should be here. I knew that was going wrong. Okay, so then your first block should go on that frame. Then this. So you got to do that. You got to put an edge all the way around. Get your edge all the way around. Then that's how you get the overhang look. So then this. Okay, so then this would go here. Yeah. That. No. That's the edge is already there. It goes here on the edge. Like that. And then no. Yeah, you don't need that block you just put down. You're good. Then it goes like this. So the key is to put the frame all the way around the box. You got to have the ledge all the way around the box first, and that'll help line you out on what to do. If you don't do that first, you're never going to get it. So once you have that, then you just then it gets easier. This goes here. But I might not have. I'm not thinking now. I might not have pushed my roof out far enough. Okay, keep doing this. What I'm doing here. Okay, so this needs to go out further. Why are skeletons shooting at me? So once you get your edge, then that's where you put your first deal. So you're going to come over here now and do this. I mean, there's a million ways to do a roof. This is like the classic way. Yeah, okay, get that. Yeah, take that all the way up. Keep going. There you go. Okay, then a regular block. Now some people will do this. They'll put a step in like that. See that? That's one way to do it. You don't have to put a full block in. You can put a backward step there. It's up to you on how you want to do it. Your call. Okay, so then here you're going to go same thing. You're going to go build this up just like you were doing. Okay. Now here you gotta turn though. So this is where it gets tricky. So right here, this is where it's gonna meet. So you gotta build this up. Keep building this up over here. Come over here, work on this. And okay, there. So then this is where it gets tricky. This has to meet here, so now you got to have one here.
Yeah, this just that one little difference can make it difficult. One block off like that, this could be. Yeah, if you're just off a little bit, if you jet out just a little bit like you did, it makes it a lot harder. Trying to think here because, yeah, this is, this is tricky. So you outline the whole roof is what I'm getting at. Once you kind of get the frame, that will help you figure out what you got to do. So I would recommend getting the base layer in like this. So this needs to. And you should bring a bed. When you're doing this, Puka, you should bring a bed up here on top of the roof with you. You know what I'm saying? Makes life easy. If you have a bed up here, okay, how is this going to work? I got to think about this. Okay, I guess that's it. Yeah, always bring your bed up with you. And that way you can just go to sleep, you know. So you gotta get the whole outline done first is the key, and then it's easy after that. So many mobs over here, man. Okay, get some. Can you bring some stairs too? Okay, so the only tricky part of this is over here. How you got this going? You got to figure out how this is gonna. We need some stairs. So see, when you jet out right here, this little bit, this is where it gets tricky. You just have to find the right placement. And she bit it again.